Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo flippante. Ce soir, on part à la rencontre de femmes qui ont vécu des situations vraiment terrifiantes en camping. Et je vous préviens, elles étaient totalement seules, isolées en pleine nature, histoire de bien dormir, évidemment. Le camping, on imagine toujours que c'est chill. Un feu de bois, une tente, la nature. Mais pour elles, tout a basculé en une seconde. Des bruits inexpliqués dans la nuit, des inconnus qui apparaissent au mauvais moment, des sensations d'être observées et des rencontres qu'elles n'oublieront jamais. Alors, installez-vous confortablement, tamisez la lumière et préparez-vous à découvrir 6 histoires vraies qui vont peut-être vous faire changer la façon de voir une simple nuit sous la tente. On commence avec cette première expérience qui nous vient de Maria, de la chaîne qui s'affiche à l'écran. Maria vit sur les routes avec son chien Taz. Il voyage comme dans des endroits insolites et profite d'une vie simple et libre. Mais cette liberté peut aussi rendre vulnérable. Ce jour-là, après être sorti faire quelques courses, le temps s'est soudainement gâté. Nuages sombres, tonnerre, pluie torrentielle. Elle prend la route malgré la tempête, en direction de son spot pour la nuit. Une forêt pas comme les autres. Une zone connue pour ses observations de Bigfoot, où des dizaines de personnes affirment avoir vu quelque chose. Plus elle s'enfonce dans les bois, plus le brouillard devient épais, glissant lentement entre les arbres. I love how spooky it is with all the fog. This is great weather to be in Sasquatch country. Thunderstorm rolling through later tonight. We have books to read. I also downloaded a bunch of episodes on like documentaries about Sasquatch. I can totally see them living out here too. It makes so much sense. This is my kind of weather for sure. Elle trouva un petit espace pour garer son van, coincé entre 2 grands arbres. La forêt était étrangement silencieuse. Rien ne bougeait. Le brouillard se glissait entre les arbres et la pluie frappait la tôle de son van, tandis que les éclairs éclairaient brièvement le ciel au loin avant de replonger l'endroit dans la pénombre. Maria avait l'habitude de ces endroits isolés, mais cette atmosphère lui paraissait différente, presque oppressante. Rainy conditions from now till midnight with thunderstorm expected at midnight. I've got coffee in my Bigfoot mug, fan in here for air circulation. Tazzie's got a braided bone so that she can keep her mind occupied. That'll be good for her for tonight. Basically, the thunderstorm is coming in like 3 hours. So, we've got a little bit of rain till then. I'm just gonna try to crank through some work, and then I've got Bigfoot docu-series downloaded on my phone. So I'm gonna get into that later because there's proof out there and I wanna learn what it is. I just checked the weather app and it says that we have a break in the rain right now. I'm talking like 5 minutes and then the worst of the thunderstorm is coming. There has been a lot of lightning and rain the last couple hours, but luckily not much thunder. So Tazzie overall is doing pretty well. She's not shaking at all. She's been sleeping, which is really all we can hope for. Elle laissa sortir Taz une dernière fois avant que la tempête s'intensifie. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, un étrange malaise l'envahit, comme si quelque chose clochait dehors. Taz, lui, fait rapidement son tour, nerveux, les oreilles dressées. Sans attendre, ils rentrèrent tous les deux se mettre à l'abri dans le véhicule. You guys, how creepy is this? I don't want to go out here, but I have to. This is scary. Let's go. Come on. Gotta be quick. Let's go. Come on.
potty. La nuit fut longue, le tonnerre secouait régulièrement le van, les éclairs éclairaient l'intérieur par brèves rafales, et la pluie frappait la tôle sans relâche. Impossible pour Maria de trouver le sommeil. Taz, lui, relevait la tête à chaque bruit, fixant la porte. Lightning. Here it comes. It's okay, Tazzy. Oh, that was a loud one. Let's put on your thunder shirt, mamas, before you start freaking out too much. Tazzy, work with me here, woman. Thunder shirt is on. She is still shaking, however. I did see comments in the last thunderstorm episode of people saying that playing something in the background like music or TV show should help during a thunderstorm, so we're gonna just keep playing the Bigfoot show. And Tazzy's got her thunder shirt on and hopefully it helps. Lorsque le matin arriva enfin, Maria se réveilla après une nuit très courte. La forêt était toujours plongée dans un silence étrange, figée sous un épais brouillard. Elle prit rapidement son petit déjeuner dans cette ambiance froide et immobile, puis rangea ses affaires sans s'attarder. En reprenant la route avec son 4x4, elle sentit un profond soulagement. Une chose est sûre, passer une nuit seule en pleine tempête au cœur d'une zone connue pour ses observations de Bigfoot, c'est une expérience qu'elle n'oubliera jamais. On continue avec une autre femme passionnée du plein air qui partage ses aventures dans des lieux vraiment uniques sur sa chaîne qui s'affiche à l'écran. Ses vidéos sont toujours très captivantes et je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. Mais dans celle-ci, l'ambiance est très différente. Elle avait décidé de camper en secret dans des ruines réputées hantées. Autant dire que sa sortie n'avait rien de détendu. I'm actually doing this. I just got dropped off and I'm hiking at the Bruce Trail, which is a long trail here in Ontario that goes from Niagara Falls all the way to the Bruce Peninsula on Georgian Bay. And this is just a very, very small section of it. And it goes through a ruin that is believed to be haunted. And I was reading about the story of William Black. Après une courte marche, elle arrive enfin sur les lieux. Au début, tout allait bien. Les ruines étaient magnifiques, presque paisibles, et elle installa sa tente sans problème. Mais lorsque la nuit tomba, elle commença à remarquer quelque chose qui la mit immédiatement mal à l'aise. When I was setting up, a couple of times I saw lights in the woods, and one time it looked like it was coming right at me, and I'm like, oh my gosh, I just got busted. I don't know if it's hikers or if it is the park authorities doing rounds. Either way, they didn't come here to the ruins, they just walked through the path. But you know how it is at night, the light just really goes far. It is definitely getting cold. There is a chill. Malgré cette sensation étrange, elle continua sa soirée. Elle prépara son dîner, profita des bruits de la forêt, puis se retira dans sa tente pour se préparer à passer la nuit. Tout semblait calme jusqu'à ce que ça commence. But I don't know, I have a feeling that more people may come by. It's pretty close to Halloween, and this is a pretty famous haunted ruin, so I think a lot of people will come here at night to see if they get to see the ghost of William Black. D'abord, ce furent de petits bruits dehors, comme des pas discrets qui se rapprochaient, s'arrêtaient, puis reprenaient. Elle resta immobile, espérant que ce n'était qu'un animal.
I just heard footsteps. But this time they sounded much closer, not farther in the path. Okay, I'm gonna try to go back to sleep. Mais les bruits ne cessèrent pas. Au contraire, d'autres sons commencèrent à résonner plus loin dans les ruines. Des craquements, des frottements, des mouvements lents qu'elle n'arrivait pas à identifier. Heureusement, personne ne l'a approché directement. Mais ces bruits, ces pas qui tournaient autour, ces sons au loin, l'empêchèrent totalement de sortir. Était-ce une personne, un animal ou autre chose qui rôdait entre les ruines? Elle préféra rester immobile dans sa tente, espérant ne pas avoir été remarquée. Elle resta silencieuse, finit par s'endormir malgré la peur et se réveilla indemne au petit matin. Mais une chose est sûre, dormir seul dans des ruines isolées sans protection peut être bien plus dangereux qu'on l'imagine, surtout pour une femme seule en pleine nature. On enchaîne avec une nouvelle expérience qui nous vient de Ariana, une jeune femme qui s'est lancée dans la vie nomade et qui partage son quotidien en van sur sa chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. Ce jour-là, elle avait prévu de passer une journée tranquille, commencer par une promenade paisible matinale, mais comme souvent, avec la van life, les plans changent très vite. Sa réserve d'eau s'est mise à fuir partout. La nuit était déjà tombée et elle a dû trouver en urgence un endroit pour nettoyer et dormir. Une fois installée, ce qu'elle a vécu n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. So I'm not sure where it's leaking from, but it has spilled everywhere. So the water's under here, all over the floor still. And down here. I am definitely gonna have to redo my floor. It's a lot of moisture under here and it's starting to pill up. I just got off. I just want to relax. I have to edit. I have and I have a lot of stuff to clean, and it's not just cleaning up the water because it's from my gray water tank. So I have to go and bleach this. I have to bleach all of this, like all of this down. And I have a huge mess over here, everywhere. Même si elle n'en avait vraiment pas envie, elle s'est mise à éponger toute l'eau répandue dans le van. Après un moment, elle a enfin terminé et allumé sa caméra pour l'annoncer. Mais juste au moment où elle s'installe devant l'objectif, quelque chose d'inattendu se produit et la terrorise. I bleached the floor 3 times, so I'm pretty sure it's clean, but it just doesn't feel clean enough. You know what I'm saying? Somebody knocking on my window. Someone just came and knocked on my window and said I'm out here. And I always keep my
my pocket, you know, on me. So I'm reaching back. I'm stunned because who the is this? I don't see the person anymore. I don't even want to park here anymore. Yeah, I don't want to park here anymore. Quand elle vérifie, la personne qui avait frappé contre son van avait disparu. Personne n'en vue. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante. Pourquoi frapper et s'enfuir, si ce n'est pour effrayer? Aria n'a pas cherché à comprendre. Elle a sauté sur son siège conducteur et a roulé jusqu'à trouver un autre endroit pour la nuit. Et c'était clairement la bonne décision. I will find another spot, but I'm not parking here. C'est l'un des risques de la vie en van. Même un lieu qui semble sûr aux premiers abords peut devenir dangereux. Parfois, ce n'est pas l'endroit, mais les gens qui rôdent autour avec de mauvaises intentions. Heureusement, Ariana allait bien, a été préparée en cas où, et elle a pu partir avant que la situation n'empire. Mais pour celles qui voyagent seules, c'est un rappel important. Ne jamais laisser quelqu'un savoir que vous êtes seul, surtout la nuit et isolé. Qu'est-ce qui serait passé si elle était restée? On ne le saura jamais, et c'est sans doute mieux ainsi. On continue avec Leslie, une passionnée de nature, de randonnée et de camping sauvage qui emmène régulièrement son audience avec elle dans ses aventures. Sa chaîne s'affiche à l'écran. Lors d'un de ses voyages, les choses ont pris une tournure bien plus sombre une fois le soleil couché. Elle est arrivée dans une forêt dense, isolée et d'un calme presque inquiétant. Elle a garé sa voiture, pris son équipement et a commencé à marcher dans les bois, lampe torche à la main, à la recherche d'un endroit où camper. It's a nice area and all. Okay, what I'll do, I'm not supposed to be on here, so I'll bring you back when I am somewhere where I'm allowed. Oh, that's good. I'm out of that bit now that I'm not allowed. I'm going up the track here. Cool, all my bigger torch is in the rucksack. So let me see if I can show you. Oh well. The faintest, tiniest red glow from the sunset half an hour ago. Elle a finalement trouvé un espace dégagé avec une vue magnifique sur le ciel étoilé. Un lieu paisible, du moins au début. Alors qu'elle observait les étoiles, un mouvement attire soudain son attention. Une lumière au loin, comme si quelqu'un marchait dans les bois. I don't know if you can see that, but there's somebody walking down the bottom of the valley there with a torch. I'm sure they're fine and innocent, but I've turned all my lights off until they've walked by. That person with the torch going along, I was about to set the camera up and I was about to say, oh, I'm on a hilltop and I can see they're about to leave the valley, so that's good. But they didn't. They came back and sort of towards the tent and I just thought, oh shit, oh shit, oh shit. Elle a aussitôt éteint sa lampe et s'est accroupie et a observé la silhouette errer entre les arbres. Au départ, elle pensait à un simple randonneur, jusqu'à ce que la personne commence à marcher droit vers son camp. Son cœur s'est emballé, elle retenait son souffle, cachée dans l'ombre. Puis, d'un coup, la silhouette a disparu. I just got my rucksack on and left the tent and hid down in the trees to make sure they went, because I also wanted to check what they were doing rather than just, you know, me leaving. And eventually they left. I don't know, I was spooked by then. So I found a different spot. So I'll show you this spot, just about 10 minutes around the corner, but it's a different valley, so what's the chances they're not going to come back? Hello. Oh. This ground is so bumpy.
Well, what to do? I'm 10 minutes away, but I feel safe because it's just a different tucked away corner. I'm just looking down on the ridgeway. I don't know, I didn't want to give up. I didn't want to go back to the car and give up. I know that everyone says, oh, follow your instincts and do that. But when I saw this, I thought, no, I'm going to be here, at least for the evening. I think it's so rough and bumpy here, I'm not sure I can sleep. Troublée, mais voulant continuer son séjour, elle a replié son matériel et s'est enfoncée plus loin dans la forêt pour trouver un autre endroit plus discret. Plus tard, après avoir mangé et avoir bu un verre de vin, cette sensation étrange ne la quittait pas. Quelque chose clochait et elle n'arrivait pas à s'en défaire. So I've had a glass of wine and some slices of cheese and apple. So I'm still a little bit spooked. I don't think I'll be able to stay, but I do have a reassuringly sharp cheese knife. The ridgeway, nearly back to safety. It's 7:45 now, I'm back at the car. So I went to a spot I've only been to once before, and it's lovely, it's up on a little hill. But that torch in the valley, normally if you see that, they just go along and they're gone. But he was like looking around and the torch, you know, shining across trees and seemed to swing back to where, you know, I was just so spooked. Incapable d'ignorer ce malaise, elle a fini par écouter son instinct. Elle a rangé tout son camp et décidé de partir, écourtant son voyage. Parfois, l'intuition est notre meilleur guide. Qui sait ce qui aurait pu arriver si elle était restée? On poursuit avec Cathy, de la chaîne qui s'affiche à l'écran. Elle explore l'Europe en solitaire, en randonnée et en camping sauvage, et partage régulièrement ses aventures en pleine nature. Dans cette vidéo, elle a décidé de passer une nuit seule, quelque part au Royaume-Uni. En avançant profondément dans les bois pour trouver un emplacement où camper, elle est tombée sur un superbe lac et en a profité pour s'y baigner. Après ce moment de calme, elle a repris sa marche et, une dizaine de minutes plus tard, a trouvé un emplacement prometteur. Elle a monté sa tente, puis s'est amusée à fabriquer une chaise avec des bûches et des branches autour d'elle. Tout se déroule parfaitement, jusqu'au moment où d'étranges bruits ont commencé à résonner entre les arbres. I can hear and smell a group of men. I can smell their cigarettes and I can hear them as well. I would be quite concerned if they came any closer. So I'm just going to leave my camera on in case, because if they come up, my camera's on, I'll be on the phone with my mum or something. I'll call my mum and just, fingers crossed they don't come, but I'm out here alone. They might be harmless, but it's better safe than sorry. So if you ever are in a situation like this, then call someone. It's the best thing you can do. Oh, and maybe have a knife on hand. No, I'm joking about that last bit. Or am I? They're still not gone. I'm trying to be quiet because I don't want them to know I'm here. I am quite camouflaged. But I have seen them, so if I can see them, they can most likely see me. Oh, I'm scared. It's okay. It's okay, it's okay, it's okay. I don't know if you can hear that, but the scary men are now playing music and smoking cigarettes. Okay, if you're playing music on a speaker, loud, in a forest, which is very peaceful, and chain smoking cigarettes, you're not good vibes. If you can hear that, I'm sorry, because it's also ruining my time. Elle a alors remarqué un groupe de personnes non loin de là, fumant, parlant fort et mettant de la musique. Comme n'importe qui seule en forêt, elle s'est sentie anxieuse. Tout ce qu'elle voulait, c'était une nuit tranquille, sans être approchée par qui que ce soit. Elle a essayé de les ignorer et a continué à installer son camp. Elle a même préparé son repas. Mais le groupe n'est jamais parti. Au contraire, plus la nuit tombait, plus leurs agitations augmentaient. Now that I've got my chair finished, I do believe it's time for some dinner. An update on the men. They are staying over there, probably about 50 meters away from me.
they came over to say hello. They said they saw a light, which is this light. And they said hello, invited me for beers and for dinner. I said, no, thank you. Yeah, hopefully all is good. I'm sure everything will be fine. First of all, I don't drink, so like I just said, you know, sorry I don't drink, but you know, and I've had dinner already, which I haven't. I'm just making my dinner now. I don't really encounter people often. It's not a common occurrence. They're also still playing music, which is kind of annoying. Right, well, I'm in my bed now. Oh, I think I'm gonna head to bed. Definitely gonna need some earplugs because there are some idiots in the forest right now playing trance music at almost 10 o'clock. À 22h, la musique était toujours aussi forte. Cathy a mis des bouchons d'oreilles et a tenté de dormir. En vain. À l'approche de minuit, elle a compris que le groupe resterait encore longtemps. Et le sentiment d'insécurité a commencé à prendre le dessus. Dormir sur place, seul, juste à côté d'un groupe d'imbibés, bruyants et imprévisibles, impossible. Elle a donc décidé d'écourter son voyage. Elle a rangé son camp dans le noir et s'est préparée à partir. Well, it is currently around midnight right now. I've just packed up my bag and my tent because I don't know if you can hear that, but the music is really loud. I don't feel safe here, so I'm gonna head back to the car now. I'll see you there. Well, I am back at the car. It is around 12:30, pushing on 1 a.m. right now. I'm really disappointed that I had to leave, but safety-wise, I'm very glad that I made the decision to leave. I do try and post 3 times a week, and things do go wrong sometimes. And I am going to show you because it is the reality of being a solo traveller or just being a solo camper and things like that. Things do go wrong and there's no support system out there. So it is okay to leave if you don't feel safe, if the energy isn't right, just leave. It's not hard, just pack up and go. I walked straight past them. I did not acknowledge them. I was like head down and off I went. I didn't want anything to do with it, so I just left. Hopefully the next adventure is a bit more successful. Elle a plié sa tente, traversé la forêt et dépassé le groupe pour rejoindre son véhicule. Elle a expliqué qu'elle ne se sentait absolument pas en sécurité et qu'elle était soulagée d'avoir quitté les lieux sans incident. Le groupe ne voulait probablement que faire la fête, mais cela ne change rien. Lorsqu'on campe seul, surtout la nuit, la prudence doit toujours primer. Cathy a fait le bon choix. Grâce à cette décision, elle a évité une nuit blanche et surtout une situation potentiellement dangereuse. On termine avec Megan, la créatrice derrière la chaîne qui s'affiche à l'écran. Elle partage son quotidien, ses voyages et ses aventures à travers les États-Unis. Dans cette vidéo, elle a décidé de camper seule dans une forêt de Californie. Elle explique dès le début que ce séjour a un seul objectif, faire une pause, s'éloigner du rythme effréné de la vie et retrouver un peu de calme au milieu de la nature. Tout semble normal, aucune présence, aucun bruit inquiétant, juste la forêt tranquille. Mais quelques minutes plus tard, alors qu'elle parle à la caméra, Megan entend soudain des pas qui se rapprochent derrière elle. Et ce qu'elle découvre alors est profondément inquiétant. Got home from the psychiatric facility, there were cockroaches in my bed. Can you believe that? So that's why I'm in Humboldt. Well, that's why I'm back in Humboldt. I'm staying at my dad's again, and it's really bad. Every day we've been scream fighting. And then I come to the woods for like 4 hours and decompress. And then I go back home, and then he acts like nothing happens. Like a true narcissist. Like the true narcissist he is.
I'm gonna hurt you. Okay, well, you scared me. Oh, thanks. Okay, scared to get to walk by and eat the stairs off the water and something. Okay, I'm sorry. I'm a sweetheart. Don't worry. Okay, I'm You're sorry. probably more dangerous than me. You're probably more evil than me. Look at the dark hair you're saying. You're bomb. Little stoner. Okay, that was terrifying. What the fuck? I'm shaking. That was scary. He was coming right at me. And so obviously I'm gonna be scared. Un homme sort brusquement des arbres tenant une bouteille cassée à la main et s'avance vers elle. Terrifiée, Megan attrape immédiatement sa caméra et commence à s'éloigner. L'homme lui parle, affirmant qu'il ne veut faire de mal à personne. Mais son approche silencieuse, son comportement étrange et surtout cette bouteille brisée suffisent à faire comprendre à Megan que quelque chose ne tourne pas rond. Sans hésiter, elle ramasse ses affaires et s'éloigne le plus vite possible tout en restant vigilante. L'homme ne la suit pas, mais l'intention derrière sa présence reste ambiguë et probablement très sombre. Sans hésiter, elle a ramassé ses affaires et s'est éloignée le plus vite possible tout en restant vigilante. L'homme ne semble pas la suivre, mais l'intention derrière sa présence reste ambiguë et probablement très sombre. On ignore ce qu'il comptait réellement faire, mais tout indique qu'il tentait de l'approcher discrètement avant de changer de discours lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle filmait. Heureusement, Megan a réagi immédiatement et a réussi à s'échapper de la forêt saine et sauve. Une situation qui rappelle à quel point camper seul peut être imprévisible et pourquoi il faut toujours faire confiance à son instinct. And then he's like, "You're probably more scary than me. Your dark hair and your veins." Et voilà les amis, 6 histoires vécues par des femmes seules en pleine nature et qui ont tourné au cauchemar en quelques instants. Bruit étrange, présence inquiétante, inconnu qui rôde, toutes nous rappellent que le camping, aussi paisible qu'il paraît, peut basculer très vite. La nature est belle, oui, mais quand on est isolé, le moindre son peut devenir une menace. Heureusement, ces femmes ont toutes fait confiance à leur instinct, et c'est sûrement ce qui leur a sauvé la vie. Si vous partez camper, soyez prudents, et souvenez-vous, la chose la plus effrayante là dehors ne sont pas toujours les animaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a fait le plus flipper. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires bien flippantes. Prenez soin de vous. Kenavo.